This is Ricardo, your online Spanish instructor. Today we are going to learn how to conjugate the Spanish verb calcular in the preterite tense. Calcular means to calculate. And we are going to use my favorite Spanish verb conjugation tool, the Verbarator. Please set language mode from English to Spanish. Next, set the pre-delay to 5 seconds. That's the time that you give yourself to say the correct answer before the Spanish speaker says the correct answer. Next, set pause delay to 4 seconds. That's the time that you give yourself to repeat the correct answer. I am only going to do one cycle, but you can do more with your copy of the Verbarator if you want. For play order, I'm going to select in order instead of random. For person filter, I'm going to select all but vosotros. I am also going to leave omit pronouns unchecked so that you learn the Spanish pronouns. I am going to check use phrase maker. Next, I go to custom verb selection and look for the verb that we will learn today. And then I go to verb tense selection and check off the verb tense that we want to learn. You can check off more than one verb tense at a time if you want to. Now, I will click the start button and begin. I calculated the arrival time. Yo calculé la hora de llegada. Yo calculé la hora de llegada. Yo calculé la hora de llegada. You calculated the arrival time. Tú calculaste la hora de llegada. Tú calculaste la hora de llegada. Tú calculaste la hora de llegada. Usted calculó la hora de llegada. Usted calculó la hora de llegada. Usted calculó la hora de llegada. Él calculó la hora de llegada. Él calculó la hora de llegada. Él calculó la hora de llegada. Ella calculó la hora de llegada. Ella calculó la hora de llegada. Ella calculó la hora de llegada. Nosotros calculamos la hora de llegada. Nosotros calculamos la hora de llegada. Nosotros calculamos la hora de llegada. Ustedes calcularon la hora de llegada. Ustedes calcularon la hora de llegada. Ustedes calcularon la hora de llegada. Ellos calcularon la hora de llegada. Ellos calcularon la hora de llegada. Ellos calcularon la hora de llegada.